Welcome to RealLifeEnglishBD. হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগতম। আপনি কি আপনার ইংরেজি শেখার যাত্রাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে প্রস্তুত? কখনো কি কোনো সুন্দর রেস্তোরাঁয় বসে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন সামনে থাকা অনেক জিনিসের সঠিক ইংরেজি নাম আপনি জানেন না? এটা কি শুধু চামচ নাকি স্যুপ স্পুন? আর আমাদের কোলে রাখা ছোট কাপড়টিকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ আজ থেকে আমরা শুরু করছি ইংলিশ ভোক্যাবুলারি ফর বিগিনার্স সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, ভোক্যাবুলারি অফ রেস্টুরেন্ট ইউটেন্সিলস। এই ভিডিওতে আমরা ধাপে ধাপে শিখব রেস্তোরাঁয় ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর সঠিক ইংরেজি নাম, তাদের ব্যবহার এবং সঠিক উচ্চারণ। কাঁটা চামচ ও ছুরি থেকে শুরু করে একটি ফর্মাল টেবিল সেটআপের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো পর্যন্ত সবকিছুই থাকবে আজকের লেসনে। ভিডিওটির শেষে আপনি ইংরেজি ভাষী যে কোনো দেশে রেস্তোরাঁয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। আপনি 5 তারকা রেস্তোরাঁয় যান কিংবা স্থানীয় কোনো ক্যাফেতে, সঠিক শব্দভাণ্ডার জানা আপনার ব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগ দক্ষতাকে আরও উন্নত করবে। তাহলে দেরি না করে আপনার নোটবুকটি হাতে নিন, মনোযোগ দিয়ে বসুন আর চলুন শুরু করা যাক আজকের দারুণ একটি ইংরেজি শেখার যাত্রা। Chef and kitchen staff tools. Chef's hat, toque. Chef's coat. Cut-resistant gloves. Meat thermometer. Kitchen timer. Food preparation tools. Cleaver. Boning knife. Mandolin slicer. Food processor. Blender. Fast food and cafe equipment. Burger press. Deep fryer. Coffee machine. Espresso maker. Milk frother. Takeaway and delivery items. Takeaway box. Paper bag. Aluminum foil. Food label sticker. Thermal bag. Safety and maintenance. Fire extinguisher. First aid kit. Wet floor sign. Exhaust fan. Grease trap. আজ আমরা সাধারণ চামচ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় ন্যাপকিন পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ অনেক শব্দভাণ্ডার শিখে নিয়েছি। এখন আপনার কাছে এমন একটি ভোক্যাবুলারি সেট রয়েছে যা আপনাকে যে কোনো রেস্তোরাঁর পরিবেশে আরও আত্মবিশ্বাসী ও স্মার্টভাবে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, ভাষা শেখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল নিয়মিত অনুশীলন। তাই পরের বার যখন খাবার টেবিলে বসবেন, চেষ্টা করুন প্রতি হিলিশের ইংরেজি নাম নিজে নিজে বলার। ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে আসে তাহলে এখনই একটি লাইক দিন, কারণ আপনার একটি লাইক আমাদের আরও ভালো কন্টেন্ট বানাতে অনুপ্রাণিত করে। আর এখনও যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল অন করে দিন, যেন ইংরেজি শেখার এই অসাধারণ যাত্রার কোনো নতুন ভিডিও আপনি মিস না করেন। দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনুশীলন চালিয়ে যান, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংরেজি বলুন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। রিমেম্বার, লার্নিং নেভার স্টপস। বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।